Надеюсь, все нормально, Паша. Так. Ну що, запускаємо ігру. І що нам і не буде більше витягувати, як прошлого разу. То я буду злий. Ага. Є. Акуна Матата, і тобі, друже. Як си ти маєш? Надіюсь, хорошо. Як день прийшов? Окей. Так, відкривай процес. Мишку хоча б чувствительність піднімати, то мене щось таке здається, що не хочеш ніяк толком працювати, жити можна, а ти як... Я нормально, не скажуся. Взаємодействие. Єдине, що мене бісить те, що зараз йшов мити собі тарілку, похавав швидко, а, блін, зараза як біроснула на мене всю заразу. І, коротше, не було приємно. Окей. Я хочу ще зайти сюди, подивитися следующее оружие ближнего боя. А, ZC. Окей. Действие не боя, включить чутье. Ага, меню. Окей, все. Так. Звук мало піднімем, приготуємось. Я вже лише тепер сьогодні, як уже освободився був. Ми сьогодні щось довго працювали. Задержування там на роботі Городової. Та вже хоч нарешті, хоч тепер мало, хоча б, думаю, десь до півдругої, до часу може. Я думаю, до півдругої можу ще посидіти. Дай Бог вже нарешті вже скорше. Я сьогодні хотів скорше, але, блін, мене затягнули обратно туди. Я сьогодні казав, іди ще год збирай, але щось не хотілося. Такого характеру. Отже, я начну хоча б привітання своє. Отже, привіт всім, вітаю вас всіх на каналі БТБР, вітаю вам, надіюсь, у вас сьогодні був хороший день. І зараз у вас хороший вечір. Сьогодні ми будемо з вами далі грати в ігру під назвою Vampyr, або Vampyr, не знаю. А, я не можу? Окей, нормально. Отже, у нас на сьогодні є завдання Уайтчепл, район Тяжелої. Найдіть жителя Честера. Ау! О, клас, мене забили. Вже 5 хвилин як зайшов, мене вже на тот світ відправили. Блін. Окей. Я забув, туди не стоїть лізти, тому що там священники лізуть. Моя вина. Окей, результат Вова, я тільки що аж появився у світ. Окей, все новенько. По крайней мере, хоч розібраємося з управліннями. Окей, давайте ще раз попробуємо. Ой, о, Вовчарук, привіт! Як все маєш? Надіюсь, тебе хороший день був, Іване. О, святий хрест. Назад. А, зараза. Ау! А, чорт, мене забили опять. Чудово, а ви як маєтеся, хлопці? Я нормально, сьогодні такий доволі тяжкуватий день був.
На роботі я геморройний, прийшли були пару наших родичів. А так нормально. Вже чекаю вже вихідні дні. Завтра на мене мій брат малий приїжджає. То весело буде. Окей, раунд я вже не знаю який. Ну, чи зможе обійти. Треба влушити. Ау. Як ігра? Непогано. Нараз нагадується мені на Bloodborne. Лиш трохи надоїдає мені ці вроде. Окей, священнику, тікти я. А, окей, ти боїшся. А, клас, мене опять священник на тот світ відправив. Блін. Блін, мені треба головне обійти з тої сторони, наприклад в тому, що мене тут пастор Вільямс мене на тот світ не відправляє постійно. Окей, ну чекайте, у мене нічого такого немає. А мене, стоп, джойстик контролер є? Не розумію, на джойстик контролер показано щось не паше. Шкода, що мені, звісно, так дорого коштує. Я тепер дивився, вона 1000 гривень коштує в наших українських гривнях. Треба їх тягнути на цю сторону. Блін! Shadow of War. Я сьогодні пройшов Shadow of Mordor. І якось мені здається, що там якусь кінцівку зробили, але не дуже я був в шоці. Shadow of War, вибачаюсь. Shadow of War, якщо чесно, щось дуже... Ну, не такий баг був, як у Shadow of Mordor. Не, бо ту ігру хорошо зробили, но... Ну, не знаю, там щось вони не попутали, добре було. І, можливо, із-за лутбоксів, можливо, ні, я не знаю. То, коротше, такі варіанти. Чекайте, давайте хоч виберу інший варіант цієї дилеми. Вроді би можна зайти з другої сторони, але я не знаю, як це зробити. Тут як два шляха перекриті. Але попробую. Ну, не буду йти я на смерть і попробую піду другого шляхом, як нормальна людина, теж, блін, мене задовбало. Мене кожного разу кадилом б'ю по голові. Я при тому, кстати, я можу вампір, я не можу через грати телепортуватися легко. Так, кінцівка така. Вони думали, що якщо додають пару нових орків, та із-за того гра буде лучше. Вони щось... Вони, коротше, там щось ошиблися сильно. Так, а зачем я сюди? Я за гру віддав 900 гривень і там сюжет на 7 годин. Ну, що вчиниш? Шкода, що Desolation of Mordor та іншої не стало безплатним.
Знущається. Друга двері була весь цей час відкрита. Я, блін, придурок. Я зараз не дивуюся своїм ідіотизмом. Блін, міг просто з другої сторони вбити, блін, карту навчився. 60 читати. О, клас, гуль. Тому криклива зараза. Все. Зараз ігри дуже мало годин мають, тому що будуть шукати ігри з відкритим світом. Ну да, так хоч чинити має щось. Раз, пішов. А, бейкіть мене! Іван плюс, ну да. Я сьогодні дивився, думав взяти собі Hunt Showdown, но я подумав, це типа відкритий світ, но, блін, оскільки там інші ігроки, там тяжче буду управлятися. Ау, 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 ау. Все. Чотири відкрити не можна. Найдіть Річарда. Окей. А він, кстати, не боїться так гуляти собі між містом. Там ж пару цих... I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Red Dead Redemption 2, но він на ПК не буде, на жаль. Першу навіть не зробили на ПК. Хоча обіцяли. At your service. Окей. Це отличне попробування. Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. Я не знаю, я буду дивитися на що Red цього E3 на другий тиждень. Треба лише буде завтра мені, якщо я буду вдома, якщо буду мати час, а треба буде відзняти відео, що я буду робити стрім по трейлерам і на E3, який вийде. Я буду тоді не сам, я буду з двома людьми, може ще стрімити. У мене плойка є. А, у тебе плойка є, тобі добре. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Guilty as charged, Dr. Reed. Are you not curious? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. Stirring and challenging. Скажи це, будь ласка, Джеку Різнику, коли він там вандал розстроював. In what way, exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the added hunger under the rain. If you say 10-го або Such 11-го числа. vibrant antagonism and vivid paradox, the stripped humanity raged across. Я читав, що вроді без 11-го може починатися. Тож я не знаю, як я підготую тоді трейлери для огляду, то треба час швидко Oh yes, поставити. the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir, Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much, and that's the beauty of Угу. Я скинув. Ну, після стріму я вже подивлюся, добре? Так, мені знаєте її? And have you ever tried to learn more about her?
Where she lives, how she survives, whom she may know. Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? Окей, Perhaps романтик, you're це just правда. afraid to find out the truth about... One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? А, боже. Я вже не знаю, що його вже звідати. Ну, за Лондон. Що ви робите ситуація в Лондоні? What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy. О, просто птиця, привіт! Quiet, Як си nowhere маєш? to be found. And now, Як дота? listen to this oddly peaceful silence. The Oddly Peaceful Silence. Ага. Скажи це пару минут тому назад, коли я зустрів цих гулів. Це було б весело. Окей. Так, мирну тишину. Peaceful? That's quite an unusual way to speak about the epidemic. And very inappropriate, I must say. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Ви знаєте, що дискусія з жизнью. Are you aware that your life could be in danger in this part of town? З But this is турніра where I от must be to feel the real beat of the розітки. city. I had to come, see it for myself, alone. З турніра от розітки вилетіли. Клас. Ну, окей, я вже більше не знаю, що його звідати. May I ask you a few questions about this? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. What can you tell me? Darius... Not in... Окей. Dorothy Crane. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives... Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. Окей, він ще здає. А ну, хоч ми досмотр, що тут в нього є. У нього простуда, а його треба вилікувати, аби більше ХП дістати, аби більше від нього йому допомогти. Не зважайте увагу на то. Загипнотизировать, ИР подробности, уровень 3. Черт из 2 его загипнотизирует. I'll leave you alone. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. А ну, чекай, вони як досмотр. Hello again, miss. А, вона повністю здорова. Tell me about Richard Nethercott. I understand he is quite fond of you, Camellia. I know you understand what I'm... Чому я певен відчуття, що вона говорить просто бо... Скажем так. Вона в дуже хорошому стані. 500 хп. Ну, я не хочу. Very well. П'ять, скажем так, 4 з плюсом. Чекайте, я звідси не злізу. О, не можу. Окей. Интересно, а ну. Don't be shy, handsome. О боже. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling. But I'd like to ask... All right then. Кристина, о господи. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke... I don't know her, but I know her name is Dorothea Krashonescu.
She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Клас, Dorothy гумунка helps серед the нас. sick people of Це буде клас. Whitechapel. Everyone should respect that. Так, знаете, личные вопросы. О, боже. Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your... Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. І ти вибрала проституцію. Ну, блін, що я не дивуюся вона. Аж як певно, в нас... I'm sure you could have... And when exactly was the last time you looked for a job? Or worried about the rent, or what, or when you were going to eat? Тут вона мене взяла за яйця. Christina, have you been examined? The epidemic is spread... I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. У мене є ліки. Переутомлення. Нічого. А як мені дати їх? Я приміть. Goodbye, miss. Take care of yourself. Румунка, що хочеш. А як мені переутомлення, ну, а як мені вилікувати їх? Good evening, Christina. Change. Goodbye, miss. Ще раз. Good evening, Christina. Change your mind? У мене є сироватка, як її примінити було? Do you need any assistance, Miss Popper? От, на I'm Етріо. shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used. Окей, що у нас з медосмотром вроді би нормально. Опит, кров піднімається, кров піднімається. Goodbye, miss. Я буду потім ще лікарство не зробити. Міс Попа. Міс Попа. Окей, в цього нічого не болить, але у нього дуже мало хп. Крові, усього. Я би цього не хотів, у нього син вроді би нормальний, я не хотів би з ним поговорити. Я не знаю, треба їх лікувати, треба їх вилікувати. Треба буде вернутися назад на лікарню та создати пару ліків. Даріус Петрікул, бронхіт. Окей. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. Ну, ні, You він too технічно believe живий, in а providing це вампір. medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right. Окей, слава Богу, мене хоч цей старий хрещ впустив. Окей, поки попользуюся його добротою, полутаю, що є. Мене чувство, що люди, які хочуть і рекламують товари по картинам, дома вампіри, яких не пускають. Думаю, теж. Ці якось їх... Давно була така, типу, професія, що, типу... It's locked. Що ходиш з дому по дому і предлагаєш свої, ну, типу, товари. Я забув, як називають їх. If you want to talk to We've not been... I am. В мене того немає. I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about... I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life. І це And I Роман. will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. But it's not the country I fought for.
My homeland is not appeased, Doctor. And I still see a dark future ahead for my people. How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country. And You mean occupied Romania, don't you? Бо Дороті вона теж Even if not Румунії. directly, I fought against really, then perhaps you have more in common with Dorothea than meets. Goodbye, Miss. Ну, хоча б про всяку двері пооткриваю, щоб вони, блін, були опять тягнути. А, сюди я явно пізно раніше прийшов. Assassin's Creed Syndicate. Assassin's Creed Syndicate, якщо чесно, мені сподобався. Ця частина. Я її повністю пройшов до кінця. Мені дуже сподобалася та частина, коли типа, брат з сестрою як взаємодіють. Окей, я хоч двері пооткриваю, посадку. Лондон там шикарний, як не крути. Ну да, дуже хорошо. Ви там дуже хорошо зробили Лондон. Ну, нормально. Бої за цими, за вулиці доволі круті були. Окей, мало краду її кари. О, там кров, це не дуже. Це погане чувство. Okay. Hi. What do we have here, nurse? Patient Razvan Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. По-моєму, якщо хто гесоліхініка. Aspirin and salicin, you say? Why not some warm milk and a kiss on the cheek? Where are the quinine salts? Tried buying, borrowing, even stealing. There's none to be found, Doctor. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! Чекай, тихо. What can I do, Doctor? По суті, спочатку ради Assassin's Creed прийняти Ubisoft, ну, звісно, ігри робить жесть. Ну, не нормально робить. Нужна трахеотомія, там треба йому хоча б горло попустити, хоча б йде дихання чисто. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. А трахеотомія це дуже жорстко. Ти через трахею робиш дірку, аби можна було дихати тобі. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy? Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Называть лишних вопросов, что ты предлагаешь? А ну, что он предлагает? Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, Doctor. Блин, звук достал руки. Ugh. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. О, черт, не кажи, что ты зараз Are you теряешь. all right, Doctor? О, началась ломка. О, нет, тільки не зубы. Артерию, позвольте мне закончить работу. I must
First, suture the artery. Ой, це жадоба така. The source of the blood. Needle and thread, doctor. Це як піти в Happy Meal і при тому все дістаєш, но ти не можеш десь взяти, бо, блін, шкодуєш. We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, doctor. Cardiac massage, now. Cardiac... What? Are you making this up as you go along? А, мої вуха! We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. Я б на його місці не раз, доки вона не дивиться, хоч мало і готово. Трубка там ще. I doubt you're here to test my bedside manners. It's locked. Окей, мало покрадений ще. To what do I owe? I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? Ну да, стільки крові при тобі ти не можеш пити. I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. А, бо вони румуни. But why Lady Ashbury? Why her, of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. Ну, у курячій одежі тут вона трохи і правду сказала, навіть не трохи. У буквальному розумінні. So, the end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty, nothing of the shame. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Об'ять, пощіть. Я за Українською медицину, ви в відставку. О, я би нараз би випив з неї всю кров, но... А хто буде не лікувати їх? Мені би треба людину на тот світ не відправляти. No. Your place is here. Jailing you would be an even greater crime. So, here is my proposition. I'll look the other way on your little enterprise. In exchange, you will resign from the Pembroke Hospital.
and provide me with medical supplies when the need arises. Dr. Reed! That sounds like a business proposition. My accomplice, then? No, just a privileged client. My research Я may буду тоже require the как occasional кровожадний rare piece of вампір. equipment. Ні, я буду розумнішим. Я лучше назбираю грішників, а вилікую їх, а потім вип'ю кров. Значить, лучше буде. Noble endeavors. І до того мені треба і так медикаменти. We have ourselves a deal, Doctor. Good customers are always welcome. Yes, Nurse Crane. We have a deal. Значить, тепер вона буде мені медикаменти збавляти. Уровень гипноза. Есть новый персонаж, который нужно убить. Результаты ваших действий. What the fuck? О, ці припхалися. Чеснок, блин. Ну, приляжка до нього. Блін, ці уроди людей повбивали. А, піздець, стільки крові пішло на зря. А, та вас тут ще більше понавалило. Я не знаю, якщо б був я вампір, я би так зробив. Тому що вони мені зараз обід запортили. Фак вас. Иди сюда. Ну, хоть на пистолете. Старая коса. О, так, обычная шиповная палица. Старая палица. 65 урон. Це значить більше урону наносить. А, це піздець, яка палиця. А, вона парірувати вміє, окей. Нехай буде, думаю, так, одна зброя така, буде легше управлятися з цим всім.
wasted your life away. You'll be proud of me. Sort of bloody joke to you, innit? Are you all right? If you've been hurt, I can help. Name's Albert. Remember it. Now bugger... I found the recruiter you were expecting. He's dead, but he carried a note. The Wet Boot Boys have accepted your application. I knew it! I told you I was tough enough. I'll be free soon. По-моєму, мій буфет розширився, якщо говорити до банди. This note was found on a dead man, Albert. If that doesn't change your mind, then you must be ready to... You're all fancy words, none of which concern me. Go worry about someone else. I'm fine and I've a few... What happened? Did you really... Hey, I didn't do anything, it ain't me. All right. Perhaps the poor drunk just confused you with someone else. Sod off, mister. You ain't got no clue what's going... It's true. I said sod off. Go find yourself... Goodbye, young man. I won't end up in the streets. Like me. You wasted your life away. What? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do. What? You saw what happened? I'm Dr. Reed, and I'd like to ask you... А, то ви застрелили малого. Ні, я його лучшаю. Я його хоч вилікую, мені треба більше хп від нього. О, ось крові від нього. What is it, Benjamin? The doctors called me a liar, a coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful... Yes. Sounds like shell shock. I've seen a few cases like yours. This is nothing you should be ashamed of, Benjamin. And it's perfectly natural in your situation. Not ashamed. I just need my pills. Peace and quiet. Я йому дам. Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy just framed me like... То ти щось за стіною його так прибив? A gun? А ну чекайте, а ну ще раз зазвідки. Good evening. Perhaps you could focus from... I'm sick, broke, and my son just stole my pills. Everything's come. А, то його син. A gun? Another drunk arsehole littering the streets. Not me. How are you? I'm not your... Я не думаю, що це його син. Goodbye, young. The wet boots will be proud of me. Ну, ладно, так як є, так є. Криси. Ну мені треба їх лікувати для того, аби більше хп получати. Я не знаю, кажу їх хп, кров. Вона трохи по краям лагає, якщо так обертати. I can't believe I'm doing this. Слухай, уж лучше так, чим раз людей на людей раз накидатися. О, блін, та тут м'ясна лавка, я можу звідси ще мало м'яса скачати. Якась кров.
Я вже путаю м'ясо з кров'ю. Не, ну да, це найкращий варіант. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Kill it, boy! Oh, what the fuck? What the fuck? Hey, hey, hey! Класс, засаду устроили. Ау, фак. Все. А, блядь, честник. А! Ау, 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 ау! Ау, ау! Чорт, чесник мене вбив. Окей, оказывается, така зброя хороша, оглушающая. Вы хотите быстро выбрать силу, пить и кровь жителей Лондона. А, ну да. Треба буде того п'янчугу вбити. Ну, типа випити кров, лише його треба раз добре вилікувати. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Over there! There's one of them vermin! А, може тут щось додати. Окей, не ведемо хоч б'ються. Окей, ну що ж, робимо мікстури. Окей, средства от анемии, сепсис, пневмония, все по чуть-чуть. Окей, пистолет, а ну можу щось все прокачать, а ну оружие. Улучшение оружия, собирайте материалы, чтобы повысить уровень оружия. Вивчить наносимость урона до 10%. Я надіюсь, це ви бачите. А ну. А, ви бачите, добре. Наносимость урона до 10%. Можу взяти перезарядку. Окей. Це не може. Клас. А ну, пилу. Чорта з два. Можу тут міну взяти. Улучшить урон. Символ оружия. Ну и все. Ну, інді я її щось дуже тяжко називаю. Мало прокачаємось.
Я би ці убрав, бо я б щось з цього додав, думці. А ну коп'ю. А то 1000 хоче коп'ю, ну піздець, я це не візьму. А ну кров, запас крові збільшуся. Тепер тут 1000 можеш качати буде. А, це не вийде. Ну окей. Не. А мені інтересно, якщо я не буду робити добрі діла, то мій вигляд значно зміниться чи ні? Важное событие в районе. Каждую ночь вы своими действиями улучшаете или ухудшаете состояние в районе. Состояние также может ухудшиться из-за распространения болезней. Важное событие. Чем больше вы убиваете, тем опаснее становится район. Если состояние здоровья жителей района окажется ниже критического уровня, они погрузятся в хаос. Судьба района вашей веры. А, ну понятно. Ну, це зараз тяжкий. Ну треба ще трьох людей ще уговорити їх. В крайней мере, хоть те робят свою работу. О, лагай по бокам. Зря. Зря. Мінус один. Переживай, я до тебе тоже доберусь. Ну, спасибо за донат. Хто там є? Я зараз ніколи не вижу. О, фак, Хоча я не знаю, як ви донат робите, оскільки веб-мані відключили. Сюда. Окей. Ау, сволочь. Чорт, чесник. Дай, вистріли в мене. Серйоз. Це ж занадто легко стає вже. Фак. Це підписка, кажу, ставив різні звуки, аби розрізняти. Треба буде. Я не зміг, бо, блін, я зараз тепер на роботі цілий день сижу. Вже так нікуди не вийдеш. Окей. Ну, все одно дякую тим, хто підписався. Блін, а що так стільки крові ще є? Стоп, там було... Окей.
Васап, Нігер. О, привіт, Доніто, як си маєш? Надіюсь, ти кров не переносиш. То наш доктор, добре, тебе б хотів мало полікувати, добре. Він особливий доктор. Я б ще радий був, якщо б цей доктор не так глючив, коли його обертаєш. А ну хто у нас тут хворий? А, це неізвісно. Good evening. Познайомимось. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please? Goodbye, Miss. Good evening, sir. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No, Really? Why? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And Could you at least tell me? Mortimer. Mortimer Goswick. Так, розкажи о себе, коли тебе шея болить. I don't want to talk, Doc. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful, I'd rather not talk at all, Doctor. Ну, що в нього? Do you need any help? I'm afraid I may. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Ну, що хоч тепер може? Ні, ще не довіряє нам. I have to go. All right. Don't waste your time with me. Сиро, я бідний. Ти спорив мати на нього сина, де... Ні, я не можу ще... Goodbye, Mrs. Goswick. Ну, він не вампір, маньяк, він між-між, 50-50. О, це неізвісно. Я лише поговорю з усіма людьми, що тут є у нас. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? Good evening. I'm Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. a colleague. Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. Я б не хотів But I used мати to be такого a доктора. real Ну так, звісно. А в нього торгуватися можна, окей, що в нього? Please show. Of course. Опіум. О боже, в нього торгувати може. О, треба буде мені дивитися за шитліків. Good evening. Я хотічно запитаю. A pawnbroker? I expect you get all... Yes, sir. All kind of people. What kind? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade. Воно вміє. Have we met before? I don't think so. When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. Ай, You were сестра. А он missing, and she was закосив looking for your сестру. body. She must be very relieved now. Ну, вона, звісно, дуже рада. Як для покійниці. Goodbye, Mr. Chidana. Ну. Грохну. Ну, грохну тут ще такое. О, тут у нас неизвестный пациент.
Good evening, sir. So it is true. The famous... Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. Отличный вопрос. Нэч. У него все нормально. Goodbye, Doc. Хоть раз поговорю с усіма людьми, перш ніж буду дальше. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. I'm not sure I understand what... Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. No need to explain, Dr. Reed. Ну, у него... Личные вопросы. I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet. Money. And a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Not at all, Milton. Good. I'd like to see your... Wise choice, Dr. Reed. У нього деталі для зброї. Дробовик Мілтона. Це клас. Це як шестизарядник, да? А ні, це двохзарядник, це дробовик. Так у мене є, то я можу ще крафтити собі. Часть обочного оружия. О, мой год. Шкода, що я зараз не вижу. Щоб я мог би йому продати такого. Шейн. $32, 33. Це 10 коштує. Йоханий бой. Ну, коротше, я ще буду дивитися. Коротше, у нас є торговець. Ех. Ну, не знаю насчет наркотики, но я знаю точно, що, ну, блин. Ну, для охорони самого місця можна було би взяти такого. Не понял. Good evening. Good evening. Точно ніч. Goodbye for... Sweet girl. Reads me like a book. Боритесь... Рейді, Ейшбері. Ах, ти ж дура, блядь, на якого ти хуя його вкусила? I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. Hiding your true appetites behind a facade of compassion. Bravo. Very clever indeed. Пиздец, открываешь занавес и перед тобой такая херня. Як не охуїти? Born in this world. We are vampires. We live by leeching the blood from weaker prey. We are Darwin's next chapter. His cynical and perhaps ultimate expression. The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. I must confess I have not put an end to the blackmail, my lady. Unfortunately, I could not bring myself to do it. I'm so disappointed in you, Jonathan. I didn't expect this from you. Lady Ashbury, you yourself admitted how ridiculous the sum of money was.
I can assure you it was all used for charitable ends. Well, you are full of surprises, aren't you, Jonathan? I believe I could agree to that. And since a lady always keeps her promises... I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Ну ні, може ще живе лише влучений, вона пила кров із його руки, тобто, ну, я не знаю, просто діло в тому, що одне діло, коли ти п'єш через сонну артерію, а інше діло, коли ти п'єш через вени. Excuse my forwardness, but are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. Так як у щоденники інтерв'ю з вампіром, якщо ти хочеш создати предшественника, тобі треба дати йому попити своєї крові. Тоді лише він стане вампіром. So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. A vampire? Is that what I am? Я кажу, тому що я кажу, давно можна було просто за руку вкусити, чуть-чуть попити та й готово. Penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. Якщо б зайшов на доктор, то могла б гірше. Да, це правда. An Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. А, це він Екон. Forget what you think you know Класи. about us. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires. But all vampires are not Ekon. We are but a branch of the immortal tree. Я спорю, начало безсмертного дерева починається із Влада. I know this is beyond the pale, but may I inquire? Лагракур, Грант, привіт! Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. А, 27? О, доволі файно виглядає. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Very well, but I believe there is more to this than you are saying. Як секрет маєш? Як мала? Надіюсь, росте файно. Окей, назад. Сонці. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. А, вона, то есть, п'є кров лише умираючих людей. Ну, це нормально. And no one suspected you of the murders? As you well know,
Suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. Окей, це хоч якийсь вампір із совістю. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London vampire society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. Я сам не знаю коли, на роботу в рейс 6 місяців. А, ну понятно. До половини року, считай. Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. What type of vampire is a Skal? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. Дякую тобі, дорогий. Надіюсь, там все у вас буде в порядку з дорогою. William Bishop wasn't the vampire that created me then. No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Skals are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. Окей, скали це як ошибка. I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Ну, бо там, ну, взагалі немає. Here, ну, лише то дивися, якщо будеш купляти, ти дивися так, аби деталі були в розобраному стані. Тому що мені попався був ноутбук, де трубка, сама від відеокарти була спаяна. Тобто, сама відеокарта була спаяна, її не можна було поміняти. Так що май на увазі, якщо береш ноутбук, бери так, аби його можна було б потім розібрати. What is it? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. Оце вже расизм Беніто. London that bad? Yes. Індус уже чекає. Not just that. I've heard things. Things I've not heard. When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well trained. Though I can't be certain, more than likely it was the once glorious Guard of Priwen. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. Це ще, думаю, золотненька боксів, якщо вийде. Може, навіть менше можете дістати там. You make them sound like some sort of... More a society, and like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting. Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Will they all be as affable as you, Miley? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. Okay, з вампірами куртка десь іде. Have you an idea of the identity of the vampire who attacked? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. I bid you farewell. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Треба йти назад на свій кабінет. О, у нас тут якісь новинки. Good evening, sir. Unless you're here to fix my face. No. I don't think you... I'm Dr. Reed. I've recently taken the... You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. Ну він здоровий, не ще такий.
How close are you to Miss Horcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless. You do realize she's mentally disturbed? In her madness, she never refers to my scars. I'm frank. Run, baby, run. How close are you to Miss Horcroft? Aren't she? So do you let her bite you? You know that's not... And why not? She's only supping a few drops of me blood. She could decide to bite less. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. Окей, походу здесь мужик любит Where were you Софию. stationed, sir? Вы укусили її. Did you serve for long? I really don't want to talk about... No offense. You were an officer, what? Окей, я мало пропускаю діалоги, аби не доводити. Goodbye for... Fear and disgust on every street corner. The daily routine. Мені більше, що медикаменти та все поповняється з часом. Можна хоч мало буде полудити за матеріалами. Так, лекарства я окей. О, новый ингредиент. Слабая сыроватка выносливости. Слабая сыроватка крови. В моменте восстановления... Ага, понятно. Окей. С кожного по чуть-чуть. Калі мені дуже не хватає. Треба калі закупитися буде. Капітальний автомат. Окей, а осиновий кіл качати не можеш. Razvan Vasily was infected by Spanish flu. The flower's dying. It needs water. Snitch. Коп'є може вже є в мене. Да, я коп'є. Є діло. Терабайта диск переносить. Ну це нормально. О, це стабільний воїн. Людей лікувати. Аби читати. Ну це розумно, хоч не треба буде скучати.
А де він? А, вон. Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? I never saw symptoms like this when I was in France. Not at all. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? Я тобі дам варіант. Цей we're not seeing Ловкрафт. Саме кращий варіант. And quickly. If we don't act, the whole city. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. I admit it did occur to me. Blood seems to be the We'll discuss this more later, yes? I'm afraid it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. О, клас, напиши мені в Дискорді. Your mother published the obituary. Зараз напишу. I see. I'm sorry. Так, глаз был в гробнице. Треба дозастрілюватися. Ну, Камасутра в його випадку підходить йому. Тому не до кладбища. Окей, йдемо тоді до кладбища. Ну, гляньмо, що у нас тут ситуація з людьми. Ничего не болеет, переутомление. Good evening, Mr. Elwood. Soldier, do you need... Not really. As long as you remain here. Don't think you... Goodbye. Okay. Ой, лагає, це не добре. Чим не боліє. Переутомление. I'm quite busy. Треба знайти того у лікаря, нехай мені дасть опіум. Не опіум, а ту... Коротше, фіню мені треба для лікування. Я точно не лікар. I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I swear. Good evening, Milton. Good evening. Wise choice, Doctor. А ні, чекайте, в нього патрони, зброя. А у нього патрони, господи, я що привіз. Що так карт мене кидає? Але я верну, ще пороблю мало ліків, якщо можеш. Так не коли мене кидає вліво-вправо. Стоп. О, тут. Тут тоже все полутано.
Не хватает той фигни. Я буду мало грошей пособирати, та можна купити собі щось. І там треба дуже багато лікарських препаратів. Треба шукати ту, хто має. Ну, тут є убежище. Тут є убежище. Ну, добре, йдемо тоді в Whitechapel. I cannot enter. Цей спиток Олега Винника. А, клас, де веселі сусіди. Чекайте, нам сюди, нам треба... Блін, треба йти в лікарню, но... Тут задання. Района. Ну, я вернуся. Я мені треба було підлікувати Whitechapel. Меркучі. How are you, boy? I'm not your boy, all right? Now, do you need assistance? Please. Feeling tired these days. There you go. Very funny. Have you... Nurse Crane? Yeah, I heard. У нього восстановлення йде, добре. Упс. Не хотів це на Q нажимати. Не йде, мені треба людей сюди. Скільки в нього 9 амун стабами? Ціль. Це все в порядку. А ну що не можеш купити? Good evening. I'd like to see what... О, ось що мені треба було. Ні. Окей, це є у нас... Окей. Де у нас крафтинг матеріалів, мені треба подивитися. О, тут багато мені треба довлікувати. Перша ніч. Що? Це завдання, які у нас є. Окей. Це лікарня. Це там, де я зараз є. The Swanborough cordial can be the answer to all your problems. Чорт, мене так дергається, не люблю. Good evening, Benjamin.
Can I help? Це грі такі звуки, що мене десь. Ну да. You don't seem well, Benjamin. Do you need any help? I always feel ill, sir. It's like I'm never right. А треба средство від мігрені. Певно, що не може. Блін, я завжди нажимаю на кнопку Q, мені ще їх не треба, мені треба обіцяни впадали від них. Бо якщо я зараз почну кров пити від усіх людей, я бляха-муха банкрутом лишуся. Не, то може звуки в ігрі такі. А, кстати, я ж забув, я теж мені довго на ліки. Окей, на добраніч, друже. Оцього бронхіт, о. Hello, Mr. Petrescu. На добраніч, Даніто. Yes? Do you need some help? Well, I think you do. Free drugs from an English doctor. How is Nurse? I don't know what you told her. This war won't last. No. Goodbye. Він зараз буде виздоровлювати, це хорошо. Окей, давай, на добраніч. Удачі тобі там. Welcome back, Dr. Good evening, Nurse. Dorothy is all. That's fine. What can I... Show me what you have. Це вже лучше 8. У мене 45. А що я можу хотіти стати? Дерево, образ інгредієнтів. Кров, 4 пені, 5 пені, 3 пені, 4 пені. Стекляні пробірки. Можна здати буде. 5 пені. Окей, 3 пені. 1 пені, можеш взяти... Це можеш взяти теж. Купив мені. Так. Опиту ще кров. Старий рецепт. Окей, а де я можу крафтинг робити, чи тут треба шукати місцевість? It's locked, all right. Доброї ночі, Кнет. Казав, надіюсь. Так. Я заїмся сильно з цією грою, і особливо з її лікуванням людей. Ну да. Ми з тобою вдвоєм лиш. Окей. Чекайте. Ну, я піду зараз пороблю собі мало ліків. Зараз тому... Так, де в мене є убіжище моє? Направо і вверх, окей. А, тут червона кров. Я зайду всередину бабу пороблю собі ліки от того всього.
Бо мені треба хоча б їх підтримувати в здоровому качестві, аби можна було б дешевше гроші брати. Дешевше купити матеріали. Подумати ніхто, то робимо. Окей, так, що ще можна взяти? Окей, добре. Таблеток. Чекай, порти сигнал, хорошая цена при пере... Ну так, этот предмет можно разобрать на части. Ну, почему нет? У мене так то все є. Окей, почнемо кладувати знизу бронхіта. Треба пневмонії. Ні. Раствор гіпо... О, чорт, мене раствори, то вони. Скільки це... А, в мене, кстати, є рецепт. О, нові рецепти. Стрес до головної болі. У мене є доста. Один. Думаю, по одному. До ікони. Я думаю, десь до півдругої максимум. І все, мені треба дофіга цих матеріалів. Средства від неврології. Мені треба від переутомлення, то треба мені раствор гіпохлора натрія. Коротше, гіпохлор натрій. Треба буде собі назбирати. А, что-то ти це вибирай, увеличивает наносимость урона. Ага, це типа перк одну з двох можу вибирати. Я дебіл. О, хай. Інтересно, як сюди забрали саме. Чорт! Я маю коп'ю працювати. Клас, коп'ю працює. Воно ще раз. Коротше, треба не забути купити гіпохлор натрія, ціла куча їхні. Було б добре знайти вдосконалені версії цих ліків, аби можна було б потім менше тратити матеріалів на них. І треба буде цілу кучу, коротше, мені треба буде цілу кучу ліків накупити собі. Ну, це твій варіант, чувак. Чорт, так лагає, як зараза. I cannot enter. Я це питаю з другої сторони. Так я ж вроді би відкривав з тої сторони, а чого не так? Ладно, тут есть сюда, больница. Тут на задание є.
Я сюди мав піду бродити ще. Я захотілося за Assassin's Creed поіграти. Є. Всі такої Хіворд, понятно, що може. Я знаю, я щось тепер зараз тягне на старі ігри наші, типа по методу такі, знаєте, Аркані, що давно в цей Atari, не Atari, коротше, такі, типа, ігри по фільмам, які давно робилися. Good evening. I'd like to see what... А от гіпохлорид натрія. А, максимум. А ну чекайте. Good evening. Я спішу. I'd like to see... Good evening. I'd like to see what kind of Це там medicine... немає аналогії таких, ну понятно. Щоб я потопив масло, для мені все треба. Its effectiveness has been proven by many. Це виліковується. Окей. Cheap price, good quality. Come on, take a look. Don't be You afraid. never look... Right then. Ну, у нього матеріали є. Ну, за 15 трохи дороговато. You never... Do you need help, sir? I only... Ja, нормально йде. Goodbye for now. Це вроді все в порядку зараз. А, крім цього переутомлення, мене, кажеться, не ліки на це. Good evening, Doc. Не хватає. Goodbye, Mr. D. Ладно, йдемо тоді по заданням. Переражають дорогу. Best be on your way home. Don't come no closer. Ладно, господи, чиніть, що хочете. Летите навкруг. Ну, страшний, да. Гнилий, ну, тухий перебор. Я б його назвав потухаючим. Ну, як сюди не піду. Може піти сюди.
Чекай, я вроді би купив щось. Я швидко сюди зайду, бо треба буде мені взяти щось купити собі. Зробити хоча б переутомлення, хоч пару сивороток. Окей. У мене 400 з чим-то, я думаю, що це не можна купити. Ну все, тоді вертаюся ще хоча б одну людину ще підліковую, та вже можна буде йти далі вже на іншій місцевості. Я буду вернутися ще в лікарню, там ще людей підлікувати. Ну, що то так треба. Є, це моя вина. Я такі, що мене сильно затягують. Good evening, Doctor. Do you need assistance? If you... Thank you, sir. Goodbye, Mr. Duff. Окей, з цим нормально все. Ну, тут всі здорові. А, кстати, там пацан был у нас. Good evening, Harry. Sure. Но все равно хоть проситься в середину, так що ще правило працює. So, I'm not. Do you need any? Yes, I do. You'll feel better with this. I'm not sure I'm happy with the idea. А, фак, я опять нажал на эту кнопку. Is there only pain and suffering in this world? I should never have taken up my father's business. Ну, я думаю, зараз з людьми там все в порядку. Ну, може якось статистику продивитися. Окей, це лікується, це восстановляється. Чи хоча б двох треба мало вилікувати? А? Вот и вышли на жертву.
Окей, добре. Good evening. And good evening. Do you need medical? I'll leave you alone, sir. Окей, добре, це хорошо. Це встановляється потроху. Дуже вона близька до цього. Окей, по-моєму, я тут більшість вже людей вилікуваю. Hello again. Hello, Camellia. How are you? Come on, girl. Smile. Don't you know Dorothy and I have an agreement? Навіть більше не кажу, все одно. Чому вони такі відчуття, що вона просто німа та й готова, і вона любить говорити? Мені краще робити ці рутинні роботи декілька, хоча б один раз за день, коли я перш ніж буду давати сидіти. Щось не тупо не пив, але я грав вартує та. Да, але ж вона вартує того, але я б був більш радий, якщо б вона не коштувала піздець 1000 гривень у Стімі. Добре. Криса. This is despicable. Чувак, це ще не самий ужас. Вон такого я шукав ще. Good evening. You don't seem... Oh. I can do... A gun? Окей, добре, я кажу, всіх полікував. Тепер можна спокійно йти геть. Its effectiveness has been proven by many. Окей, ось сюди. Вже чую цих воротів. Так, мисливці. А, класс, я опять в лікарню. Ладно, хоть тут всех поликую, більше ніж піде уже. Good evening. Good evening. Is there any... Really? Goodbye for now, mister. You always knew the words to calm the children, Helen. As for me... Good evening, Doctor. Do you require... Do you... Despite what you... Well, Goodbye, Mrs. I will not let you down, I'm quite... Do you need my... Don't be... Then you are... I wish... Thank you for your... Скільки в мене то кліків вже осталось?
Ще є от средства головної болі, бронхіта, пневмонії, сепсиса і от анемії. Переутомление, переутомление. Вижу, тут треба переутомлення, і те готово. Ладно, треба буде наробити багато ліків від переутомлення. Хоча перш ніж буду йти, вже. Не хватає місць. Окей. Усі змучення також лікарі працюють. Ну да, ну блін, я їх розумію. Ну, думаю, на цьому раз досить. Я думаю, окей, давай так. Я піду зараз, напою всім ліками від переутомлення ліків, до цих лікарів. Та зараз іду тоді по основному сюжетному лінії, тому що я зараз уже доволі це відволікся від своєї роботи. От, перше переутомлення. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your body. Переутомлення, так усюди. Окей. Треба чекати, бо щось він за це, треба з ним просипувати. It's locked, all right. Що за нах? You don't mind if I search your pockets? Do you, sir? You won't need any of these anyway. Ах ти ж падло, все, десь я знаю, що буду їсти я. Only redistributing your belongings to people who need them more than you. Ну, сволоч, стерв'ятник. No one has claimed your body, sir, so it would be such a shame to bury you with your valuables. I will not forget you, sir, and I thank you for your generous donation. Ах ти ж падло, ну я ж тебе... Ні, я тебе спочатку вилікую, а потім висмоктаю всю твою срану кров. А ні, знаєш що? К чорту, ні, я його вилікую. Низький буде праздник, низький буде вечеря з стерв'ятниками. Як тільки це падло, блядь, виздоровіє, о, я йому жопу даю. It's locked, all right. Good evening. How dare you steal from the dead, Rakesh? Is that what... These people are dead, sir. What they possessed could... You may be right. If ever I have to go to jail, I'm sure I'll find... Чекайте, він торговлю з ним. Це проблема, він торговлю все займається, мені треба бабло. Бери мішок мусору. Знаєте, що в мене є люди, яким можна давати цю фігню, так що я ще знайду. Good evening. Do you need well, the proximity? Don't end that. Goodbye, Mr. 3000 з чим-то. Я знаю. У нього стоп, у нього 4. The dead.
Good evening. А, не вийде. У зарази 2. Ні, у нього зарази 4. Коротше, треба тягнути собі від цю фігню. Гіпноз. Треба качати. Я подкачаю гіпноз та закушу це упадлом. Устрою собі ніч індійської кухні. Да, цього треба теж, кстати. Hey, you're lucky to this place. Consider yourself lucky. Don't play the innocent with me. I'll leave you. У нього 600. Не знаю. Hey, Doc. I'll leave you. Кокси треба з'їсти. Кокси я з'їм, це уж не спорює. Hello again. I'm a turn. What caused your phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack. I was trapped for 2 days in a hole under 2 dead soldiers. And there were rats. Go on. I see. No, you don't. Goodbye. Цього боязнь криси об'яснюється. Цього головою не боль. Може дати. Hello again, Mr. Thatcher. Yes. Do you need... Don't get me... I'm certain you... It is true. Goodbye, Mr. А цього скільки? Цього 500. Ну, на це менше. Ой, лаги. Це погано. Окей, давай так. Я тоді кокса жру к чортям нас. Он мені вже задовбав. Йому, блядь, дивиться то таке лікування, то сяке лікування. Good evening, Milton. Good evening. Do you need any... I'm afraid... That's easy. Goodbye, Milton. А, за це теж треба слідкувати. Good evening. Do you require med... I will be fine. As soon as I can get some sleep. Nurse. Що стій? А, що не добре? Ну, блін, так мене лючиться. Ладно, ти напиши, а я зараз хоча б піду, хоча б пройду, мушу пройти хоча б мало місії додаткові. Jesus, I've never seen so many people. Але не їж, тому що знаєш, що буває, всякий цей персонаж може дати якусь підсказку, не факт. А, ну да. Коротше, гулі це дієта на все життя. Так уже можеш сказати. Я тільки що на верстові курю, це не добре. Чорт. Теж я з тобою тут згідний, всякої може бути. Але що може нам цей бродяга сказати? Я б його з'їбав на один зуб. I can't believe I'm doing this. This is despicable.
Я хрен знає, хочеш і з'їсти, но кажуть, всяке буває. Ну, я тебе розумію, О, клас, я забув про цих джентльменів. Хлопці, знаєте що, мені на ту сторону треба. Я би не хотів би з вами битися. Окей, господи. Та йо! Ау! Ау! Головне, то його дружки не вчили. Ви нічого не виділи. Ладно, фиг с ним. Блин, классная зарядка. Уровень. Що це фігня була? О, у цього щось жорстче. У цього гарпун. А ні, це гарпун, господи, у нього арбалет. Окей. Цього явно ніхто не бачив, ніхто не бачив. Я побіг. My dear sister, I don't know if I have the strength. О, стріляє, хто напав. Are you all right? They've lost their mind. You seem to know. I'm Dr. 1500 здоров'я. Не вийде. Carnage. Is this man's far too old to be Samuel? Нічого собі розправив. No. By the look of his clothes, this man's a docker. Samuel isn't here. I had better follow the blood trail. Все тут кровоубойню мені устроїли. It's locked. Вдова в біді. Зараз в следующих доспехах. As I feared, Samuel no longer preaches the good word.
Шерлок наш герой і Бетсон обчерив. Було б класно знайти вулицю оцього Шерлока Холмса. Було б класно дістати пальто, як у Шерлока Холмса. Сволоч. Я не помню, что это не было. Да, було б дуже. Це якийсь фігня в ігрі, що все не... Середині. От я знаю, то казали, що будуть справляти багами. Справляти баги, потім будуть патчі ще випускати. Я знаю, на що це. Блин, шкафи, повсюду ні одної толкової одежди. Я б хотів поміняти одежду. Я б хотів покласти собі трикутник на голову. Такий, що як Bloodborne-овий. Так, вони зараз мобільні класти на роботу. Добре. Добре. Це не хватає матеріалів. Добре. Окей, що з пістолетом поки що ніч не може ставити йому. Це теж такого не можу прокачувати. It's locked. Чи він? Да, тут крыс дофига. I can't believe I'm doing this. О, ще більше питав. Це там їду на язик. Чёрт! О, у вас тут багато що стало.
Теж з тобою згоден, але їм треба міняти дуже скоро. Хоча ні, якщо б вони більш сповнилися на кладбище, то було б мені легше на них полювати. Плюс на клуб пані попадає. Ау. Не, було б жорстковато, дивіться, ви таке. Хоча вони технічно це і роблять вони. Блять, з вашими пригодами. Ну да. Отак якогось родича може ще відкопати, не дай Бог. І все, остання мразь, яку я вбив. Хоча що я кажу, на них спорю так я. Ти, по-моєму, їх тут бачив. Shouldn't you go? Maybe later. Чекай, була в біді, а як то завдання поняти? А, це знаєш, що треба договорити, окей. Окей, може тепер спокійно йти на кладбище. Тобто на похорони. Хоча якщо там є ще похорони чогось. Не понял. А як я наверх виберусь? Окей, а вже запутаємося. А, вон де будете робити. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony.
I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. No, було. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. Все одно, як вони проводять служби у місці, де скали просто бушують? Oh, Mary. What have I done? Ну да. If I could only change one thing. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. I wish the tears would come. But I'm empty. And I feel a hypocrite. Let your pain run free, Jonathan. Don't smother it. What you feel is your humanity. Don't be so quick to lose it. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. How is it possible? Tell me. Is it so easy to take a life every night, and then just smile and nod at those you spared? Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. You may be right. Of course. I've stared upon this world for centuries. And time... What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. Я не знаю, чи його в церкву взагалі в першу чергу пустять. Якщо, звісно, він не гробом до його там не вдрісне. This is despicable. Я кажу, я надіюся, що його не шандарахне молнією, тому що мало ли що.
Це як у всіх жінках відьми. Там, коротше, теж одна щось почала сумніватися у вибору своєї роботи та пробувала зайти у церкву. А прикол в тому, що там якось нараз пішла буря. І вона почала думати, що там як спеціально, що то все показує, що не стоїть відьмам заходити в церкві. And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless Oh, compassion. що це за чудило? Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? О, клас, це один здоровезний верзила, вампір. Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon? Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. Це один здоровезний верзила цей. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Окей, я не вплітаюся. Best be moving on. Я йду. Lisa, sir, step away. Він записав ці завдання із цим, із лікарем. Не з лікарем, а з священником. Good evening. His father. I have found Samuel, your disciple. I am afraid. I already expected the worst. He should already have come back. Yes, he is now. Samuel steadily. А, це цей придурок відправив свого, як, що, типу, з послушника туди у кладбище, да? Please accept this money. Тобто він відправив малого пацана туди на смерть. Ну, дуже. Да, он учня туди відправив, а от тобі результат. Але, піздець, це все одно, що послати ягня на скотобійню. Ну так, може трохи грубувато, но суть-то є та. Все одно дивись, як його молнії не шандарахне. Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. I've no need for a kind ear, only a moment of peace in God's house. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage.
yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you done. God's creatures. Вампірів трохи інший ешелон йде в другу сторону. You seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? Боже, вампір. Може бути, чого б ні. A terrible, terrible accident. I see. And how are you feeling, my son? I feel responsible. The pain is consuming me. I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What would you like her to know? Я найду виновных, клянусь, это не я, простите. I killed you. There's no excuse. My dear Mary, forgive me. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now, and live your life in the way she would have wanted. Це було легко. При тому мові вона ще дарахнула. Whatever happened on this dock is between my sister and I. It does not concern God at all. Окей, вертаємося тоді назад до больницю. Я лиш просто проходжу мимо. Я лиш просто проходжу мимо, хлопці. А, холера. А, зараз зацепитися з ними. Я б не сказав, що він не признає, просто... Я думаю, що він би їх би як простив за те, що тому що деякі з них якби навернені. Окей, не касти, не касти. Ну, случайно сюда отправим.
Мені не подобається це виття, це вже мене насторожує. Remorse and pain are precious when binding you to the earth. You. I remember you. What the fuck? Що за параша рогата? Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me. Made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. Tell me what you are. I am the whitened bones and blackened soil. The land made blood course through. Окей, якщо передо мною появляється істота, вся в крові і з рогами, це вже явно поганий признак. This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. Не то слово. Весь в крові, та ще при тому... I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. As for me, I'm a blundering idiot. Will this shit never end? Там щось твориться. How can I be sure I'll not find your unconscious body in the house again? I promise you, you'll not find my unconscious body. For God's sake, how can you say such a thing? How can you refuse to listen? I tried to warn you for so long. No, I won't let my only son die. You promised me you'll stay alive. Your son lied to you, like the whole world lies to us. Нова історія відкрита. О, треба їй, кстати, сказати на що того. Jonathan, Your kindness is my... is there anything you... Are we condemned to it? Dying is the final act of life, Jonathan. Present. Goodbye, А він не каже їй, що цього, що він видів. Whoa, what the fuck? What the fuck? Чо тут кровь? О, це погано пахне. Good evening, now. Good evening. What can you tell me? That Mr. Hampton killed Miss Jones in her room, then ran away. And did you see all this? Goodbye now. О, це погано. Тот напав на старуху та покусав, та вбив її.
треба шукати того. По-моему, десь запутаемся. Давай. Ладно, давай я уже закругляюсь уже. Спасибо. Лучше уж точно закругляюсь, меня уже начинает чихать сильно. God protect us. Oh boy. We've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to. По-моему, нас починает разоблачувати. Ну, типа, узнавати, хто є. For a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the guard. Leave him, Jonathan. Oh, class. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. Да, перехрестилися поглядами. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. Да, я вгадаю, вони знають, що тут вампіри ошеляшуються. What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. Are you worried about the situation or your reputation? Now is not the time to think of oneself. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse. You want to restore peace in the hospital. I know this place. You need to know you can trust me. I do. Please then. Sean Exactly. Короче, Шон того, кого ми спасли, забрав. Rest assured, I will protect you and your staff. McCallum is a fanatic. The guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Окей, печальний святой із Істведа. Окей. Да, зараз треба буде роз... Це, кстати, теж буде частина взята із цього, із E3 трейлера. For the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks.
Ну окей, так, давайте ще подивимося, що з прокачки буде, та йдемо. О, теневой туман. Теневой облако. Ну, вашей цели, через которое промежуток времени облако взрывается, нанося большой урон. Я бы кровавый барьер взял бы. Сколько кровавый барьер коштует? 600. Вы создаете невидимый барьер, который поглощает урон от оружия ближнего боя, пока не исчезнет или не будет уничтожен. Ну, я думаю, цель возьму раз. Свертывание восстановится кровь во время венах цели. А, ну понятно. Ну, раз характеристики, думаю, качать. Наука. Теперь вы можете носить с собой 3 сыроватки. Что патронов, которые вы можете нести с собой. О, це було б добре. Більше хп, це теж перестати піти. Хоча, а не, я візьму лучше раз хп потягну. 4-й уровень. Та й витривалість. Я раз по характеристикам будете. Я знаю. Круглий котел розберту буде жесть. Окей. Думаю, яка ж підсумація буде йти. Ну, здоров'я піднімається. Простуда. Окей. Все, ще сюди треба буде піти, вернутися, подивитися, підняти їм всі характеристики. Окей, тут стабільне. Цены вокруг другого, значит, этого района могли измениться. На, слава Богу. Треба буде ще тут всіх людей підлікувати, та я думаю, 2-3 треба буде на той світ відправити. Уровень гіпноза, да, у нас поки що є. Окей. Так. Це я беру геть, мені це не треба, це я візьму краще собі. Другий уровень, перший вон сироватки так не приймаю, 160, кров 15, нормально. Добре, народ, я тоді вже на цьому раз тоді вже зупиняюся. Боже, це хороша гра, я ще думаю, що я ще до кінця цього тижня ще буду її стрімити, дасть Бог, може вже скорше вже на цей раз. Якщо вам сподобався сьогоднішній стрім, ставте лайк або підписуйтесь на мій канал, і я з вами вже побачуся вже на наступний раз. Всім добра, всім бобра і всім доброго вечора.